Hare Krishna. So I'm very happy to be with all of you today. И я очень счастлив быть со всеми вами сегодня. On appearance day of Lord Nityananda. На день явления Господа Нитянанды Прабху. And this is a very important celebration, especially in Bhubaneswar. И это очень важное событие, в особенности в Бхубанешваре. Because many things happened on Lord Nityananda's appearance day here. Потому что много вещей здесь произошло на день явления Господа Srila Prabhupada Нитянанды. laid the cornerstone. Шрила Прабхупада заложил основной камень. 1977 on Nityananda's appearance day. В 1977 году на день явления Господа And the Нитянанды. inauguration of the temple also, 1991, Lord Nityananda's appearance day. И открытие храма 91 год, день явления Господа So it Нитянанды. is also the annual day festival for ISKCON Bhubaneswar temple. И также это вот день открытия начала храма And also Кришна-Балама. many of us were able to also get initiated by Srila Swami on Lord Nityananda's appearance day. И многие из нас также получили инициацию Гурудева на день явления Господа Every Нитянанды. year Maharaja would have initiation on Nityananda's appearance day, his most auspicious day. Каждый год Махарадж давал инициацию на наиболее благоприятный день явления Господа Нитянанды. Nityananda Balaram, Baladev, they're very prominent here. Guru Tattva is very prominent here in Bhubaneswar. И Нитянанда, Баларама, Баладев очень значимы здесь в Бхубанешваре, Гуру So Lord Татва. Nityananda represents spiritual master. Господь Нитянанда представляет духовного учителя. So we pray to Shri Guru Gauranga to get all the full mercy, blessing today of our spiritual master. И мы молимся Шри Гуру Гауранге получить сегодня полную милость нашего духовного Really, I учителя. cannot properly glorify Lord Nityananda Prabhu, В действительности я не могу должным образом прославить Господа but we Нитянанду. must try our best to do that in order to get His mercy and to please our spiritual master. Но мы должны стараться изо всех сил, чтобы получить Его милость и удовлетворить духовного учителя. So we'll start our program. Начнем нашу программу. So this first song, Mana Shiksha, Teachings of the Mind, Это песня из монах Шикши «Учение уму». Narottam Das Thakur, very famous song. Нароттам Дас Тхакур очень знаменитая песня. You have some song sheets, huh? У вас есть песенники? And Srila Prabhupada, he gives a nice purport on this song. И Шрила Прабхупада дает замечательный комментарий на эту песню. And he's advising Narottam Das Thakur in the song Nitai Pada that the lotus feet of Lord Nityananda И он советует, что лотосные стопы Господа Нитянанды are the only shelter where one can get soothing moonlight, not only of one but millions and millions of moons. это единственное прибежище, где мы можем получать облегчающий бальзам такой So we миллион. need the great shelter, great protection from Lord Nityananda. И нам нужна великая защита и прибежище от Господа And it's Нитянанды. explained that in the heat of the summer, so hot in India especially, that at nighttime when the moon comes out, it's very cooling effect, even one moon. Объясняется, что летом в Индии так жарко, что когда выходит одна луна даже, это такое облегчающее. So the lotus feet of Lord Nityananda are like millions and millions of moons. И лотосные стопы Господа Нитянанды, они как миллионы и миллионы лун. Prabhupada says we can imagine the aggregate total of the soothing shine of millions of moons. Прабхупада сказал, что можно представить себе, насколько это облегчающий эффект миллионов лун. In this material world, the Jagat, it's progressing towards hell. There's always blazing fire, the blazing fire of material existence. Этот материальный мир движется в ад, и тут жгучий огонь материального существования. Everyone is struggling very hard here in this place. Каждый борется тяжело здесь, в этом месте. The struggle for existence. Борьба за And they're существование. not finding any real peace. И они не находят настоящий покой. Therefore, if the world wants real peace, Поэтому если мир хочет настоящий покой, it should take shelter under the lotus feet of Lord Nityananda, он должен принять прибежище лотосных стоп Господа which Нитянанды, are cooling like the shining of millions of moons. который охлаждает как миллионы лун. Does anyone want real peace? Кто-нибудь хочет настоящее умиротворение? Freedom from all stress and anxiety? Свободу от всех стрессов и Freedom from the беспокойств. burning of the material existence? Свободу от Then we have to pray to Lord Nityananda. жжения материального He существования. can soothe everything and make us peaceful and happy. Тогда нужно молиться Господу Нитянанде, и Он может сделать нас Are умиротворенными we и burning счастливыми. enough? А мы горим достаточно. So we have to pray. Today is the day to get real peace, real satisfaction in our spiritual life. Нужно молиться сегодня день получить настоящее удовлетворение в духовной жизни. Prabhupada calls a real relief
Прабхупада говорит настоящее облегчение. If you actually want real relief from the struggle of this material existence, Если ты хочешь настоящее облегчение от борьбы материального and существования, you actually want to extinguish the blazing fire of the material pangs, и ты в действительности хочешь погасить огонь материальной боли, the Narottam Das Thakur, he advises, please take shelter of Lord Nityananda. тогда Нароттам Дас Такур советует, пожалуйста, примите прибежище у Господа Нитьянанды. We're going to have a struggle speaking in the construction site. Будем бороться, потому что тут стройка I идет. thought they were going to stop for, no? Я What's думал, going on? Okay. остановится. Будет продолжаться, ладно. Then I really need Lord Nityananda's mercy. Тогда мне в действительности нужна милость Господа So Нитьянанды. Prabhupada says, what will be the result of accepting the shelter of the lotus feet of Lord Nityananda? Прабхупада говорит, какой будет результат принятия прибежища лотосных стоп Господа Shouldn't we know what Нитьянанды. results we're going to get if we take shelter of Lord Nityananda? Должны ли мы знать, какой будет результат, если мы примем прибежище? One, we become peaceful, free from all of the burning of the material existence. Мы станем умиротворенными и свободными от пожара материального существования. Then Narottam Das Thakur says, Heno Nitai Bine Bai, unless one takes shelter at the lotus feet of Lord Nityananda, it would be very difficult for him to approach Radha and Krishna. И Нароттам Дас Такур говорит, что до тех пор, пока человек не примет прибежище Господа Нитьянанды, ему будет трудно достичь Раду и We Кришны. say we want to be devotees of Radha and Krishna. Мы говорим, что мы хотим быть преданными Рады и Кришны. But first we have to become devoted to Lord Nityananda. Но вначале мы должны стать преданными Господа And Нитьянанды. it says, unless you get the mercy of Lord Nityananda, you cannot approach Sri Chaitanya Mahaprabhu. И говорится, пока ты не примешь прибежище Господа Нитьянанды, ты не сможешь обратиться Mahaprabhu is the giver of Krishna Prema. к Махапрабху, а Махапрабху дает Кришна Прему. So without Krishna Prema, how can we approach Radha and Krishna? Поэтому без Кришна Премы, как мы обретем Раду So и Кришну? everything goes through Lord Nityananda. Все идет через Господа Нитьянанду. Otherwise it will be very difficult. There is no access otherwise. А иначе очень трудно, нет доступа по-другому. Prabhupada says the aim of the Krishna consciousness movement is to enable us to approach and to serve Radha and Krishna. Прабхупада говорит, что цель движения сознания Кришны это чтобы мы достигли Рады и Кришну. And to associate with the Supreme Lord in His sublime pleasure dance. И общались с Верховным Господом с Его доставляющими удовольствие танцы. That's our goal. Это наша цель. When we were chanting this morning, were we thinking that that is our goal? Когда мы воспевали сегодня утром, мы думали, что это наша To цель. associate with the Supreme Lord in His sublime pleasure dance? How many people were thinking like that when we were chanting this morning? Общаться с Господом с Его высочайшее наслаждение, доставляющимся танцы. Сколько людей Prabhupada said думали об that's our этом? goal. Прабхупада говорит, это наша цель. Narottam Das Thakur, he advises if one actually wants to enter in to the dancing party of Radha and Krishna, Нароттам Дас Такур советует, что если человек хочет войти в этот танец Рады и Кришны, Prabhupada keeps saying here, actually, Прабхупада здесь продолжает говорить one who действительность. actually wants to get relief, Тот, кто в действительности хочет one who облегчения. actually wants to achieve the goal, Тот, кто в действительности хочет достичь цели. one who actually wants to enter into the dancing party of Radha and Krishna, Тот, кто в действительности хочет войти в танец Рады и then Кришны. he must accept the shelter of the lotus feet of Lord Nityananda. Тогда он должен принять прибежище лотосных стоп Господа Нитьянанды. Prabhupada says in some place that actually hardly anybody wants to go back home, back to God. Прабхупада говорит, едва ли кто-то хочет вернуться домой обратно к Богу. But anyway, those who do, this is the key, this is the process how to do that. Но те, кто хотят, это ключ, это процесс, как это We сделать. must, it would be nice, one must do it that way. Человек должен, не то, что это было бы хорошо. Because one of the functions of Lord Nityananda is spiritual master. Потому что одна из деятельностей Господа Нитьянанды это то, что он духовный If someone учитель. sincerely wants Krishna, Krishna gives him bona fide guru. Если кто-то искренне хочет Кришну, Кришна дает ему истинного Bona гуру. fide guru is representative of Lord Nityananda. Истинный гуру представитель Господа Because the Нитьянанды. work of Lord Nityananda means qualifies us how to really become a servant of Radha and Krishna. Он делает работу Господа Нитьянанды и квалифицирует нас, как стать слугами Рады и Кришны. So then he says, Sambandha nahi means connection or contact. One must have connection and contact. И здесь говорится, что человек должен иметь связь. And of course, Lord Nityananda, that is also Paramatma Tattva, is Nityananda Tattva. И, конечно, Нитьянанда это также Параматма Татва. That is Guru Tattva, Nityananda Tattva. Гуру Татва, Нитьянанда It's all Татва. same personality. Это все та же самая So личность. without that connection and contact, Без этой связи и контакта, if one does not have such a relationship, is not contacted a relationship with Lord Nityananda,
one is understood to have spoiled his human birth. Если человек не развил взаимоотношения с Господом Нитянандой, он испортил So человеческое the whole рождение. purpose of the human life is to develop a relationship with Lord Nityananda. Цель человеческого рождения — развить взаимоотношения с Господом Нитянандой. Were we thinking about that this morning when we were chanting? А мы думали об этом That the сегодня whole утром. purpose and the mission of our life is to develop a personal relationship and contact with Lord Nityananda? Во время воспевания, что цель нашей человеческой жизни — развить личные отношения с Господом And Нитянандой. that we're going to enter into the dance party of Radha and Krishna by the mercy of Lord Nityananda? И что мы войдем в танец Рады и Кришны по милости Господа Were Нитянанды. we thinking about that when we were chanting this morning? Мы думали об этом во время воспевания сегодня утром. Сумант? Суманта? No? Нет? You're wondering what time is Prashad, Ты right? задавался вопросом, во сколько просад? Me too. Я тоже. So ultimately, the purpose of spiritual life is the Atma to have relationship or contact with Paramatma, the Supreme Lord in the heart. В конечном итоге цель духовной жизни — это чтобы атма развила отношения с Параматмой, Верховным And Prabhupada Господом. says to ultimately take dictation from the Lord within the heart. И в конечном итоге Прабхупада говорит получить руководство If от we have Господа no в сердце. relationship, no contact, where is there a question of surrendering and taking dictation? Если у нас нет взаимоотношений, нет контакта, где вопрос о предании и получении руководства? And if we're not doing all of that work internally, then we're not really using the human form of life wisely. И если мы не делаем эту внутреннюю работу, мы неправильно используем человеческую форму жизни. Actually, it says if we're not doing that, we're spoiling the boon or the purpose of the human form of life. Говорится, если мы это не делаем, мы теряем благословение So человеческой why формы. are such people, why are we spoiling that opportunity? Why are we not taking advantage of it? Почему же мы тратим, почему мы не пользуемся этой возможностью? Sei pasu bodo doracha. Pasu means animal. Паша означает животное, And doracha means a misbehaved animal. а дурачар значит плохо ведущее себя животное. Pasu doracha, misbehaved animal. Плохо ведущее себя животное. Most misbehaved. Наиболее неправильно себя ведущее. That is why we're spoiling Вот почему мы animal тратим. consciousness and we are misbehaving. We're not agreeing to cooperate with Lord Nityananda. Животное сознание и ведем себя неправильно и не получаем милость Господа We're like Нитянанды. wild animals. Подобно диким животным. We're not allowing ourselves to be tamed, to be controlled. Мы не позволяем, чтобы нас взяли под контроль. Therefore, we're not able to develop that contact and relationship with the Lord. Поэтому мы не способны развить взаимоотношения с Господом. So without elevating ourselves in Krishna consciousness through the mercy of Lord Chaitanya and Nityananda, then we're simply spoiling our life. И не возвышая себя в сознании Кришны, по милости Господа Чайтаньи Нитянанды, мы теряем свою жизнь. And we're in animal consciousness, we're just involved in animal propensities for sense gratification. И в животном сознании мы увлекаемся в животной склонности к чувственным What наслаждениям. are the animal propensities of sense gratification? Какие это животные наклонности чувственных наслаждений? Eating, Скушать, sleeping, спать, mating, совокупляться and defending. и обороняться. That's the only thing animals are thinking about. Это единственное, о чем думают But we're more животные. than animals, isn't Но мы it? же больше, чем животные, We're правда? thinking more than that. Мы больше, We're чем not это just worrying думаем. about eating and sex life, right? Мы не переживаем только за еду и сексуальную жизнь, And правильно? sleeping И за сон. and defending ourselves. И We're not чтобы- interested in that. И чтобы себя защитить, мы в этом не So заинтересованы. that is a two-legged animal. Это двуногое животное. Animal propensities for sense gratification, simply wasting our life in that way. Животные склонности к чувственным наслаждениям теряем свою жизнь таким образом. Now Narottama Das Thakur, he says ordinary animals, they can be tamed. И здесь говорится, что обычные животных можно приручить. But when a human being is animalistic, having only animalistic propensities, then he is most horrible, he cannot be tamed. Но когда человек имеет животные наклонности, это наиболее ужасно, потому что его нельзя приучить. Ordinary cats and dogs, even a tiger can be tamed. Обычных кошек и собак, даже тигра можно You ever see приручить. these people, they go in the cage with the tiger? Видели этих людей, которые в клетку с тигром Sometimes заходят? they put their head inside of the mouth of the lion or tiger. Иногда они голову засовывают в рот льва или тигра. Even those wild animals can be tamed. Даже этих диких животных можно приручить. But the human being, cannot easily be tamed. Но человеческое существо не так легко приручить.
Ordinary cats, dogs, tigers can be tamed, but when the human being goes out of his way and then neglects to take to the human activity of Krishna consciousness, his higher intelligence will then simply be misused for animal propensities. Даже кошку и собаку можно приручить, но когда человек не пользуется, не развивает себе сознание Кришны, то он развивает себе животные наклонности. And it is very, very difficult to tame him. И это очень трудно приручить его. The enactment of state laws cannot make a thief an honest man. А как бы законы государства не могут сделать просто вора честным Because the человеком. heart is polluted. Потому что его сердце осквернено. Even I read in some countries, if they catch you with some drugs or something, they kill you. Я даже читал, что в некоторых странах, если тебя ловят с наркотиками, тебя I просто think like убивают. Singapore is like that. Что-то типа в Сингапуре. There's вот different такое. countries. If you do any type of drugs or selling drugs, they'll kill you. Есть такие страны, где ты если торгуешь наркотиками, Still at the risk of your life, people are going there and setting up operation to manufacture and sell drugs. тебя убьют, и даже под риском смерти люди все равно производят там наркотики. So it's insanity. Это безумие. So just enacting laws does not make a thief an honest man. Поэтому эти сами по себе законы, они не превращают Because the heart is too polluted, he cannot be tamed. вора в человека, потому что сердце осквернено, его нельзя приручить. So despite hearing from scriptures, seeing the action of state laws, demoniac persons cannot be tamed. И несмотря на то, что человек слышит наставления Писания и законы видит, то его все равно нельзя приручить. We're talking about the other people, right? Мы тут про других людей говорим, правильно? Or are we talking about ourselves? Или мы говорим про себя? Can we be tamed? Мы можем быть приручены? Well, you used to train dogs, right? Вы тренировали обычно собак, да? So after some training, you could train them, right? После какой-то тренировки вы можете их натренировать, научить, правильно? But are we being so easily trained? А нас так легко натренировать, Because we have these demoniac qualities and very polluted heart and consciousness. потому что у нас демонические качества и очень оскверненное сердце и сознание. That's why we need mercy of Lord Nityananda. Поэтому нам нужна милость Господа Нитянанды. Otherwise, who will purify our heart and consciousness? А иначе кто очистит наше сердце и Who will сознание? free us from all of this madness? Кто освободит нас от этого всего безумия? So those animalistic persons, what are they doing instead? Эти животные личности, что они делают вместо They do этого? not know who is Nityananda. Они не знают, кто такой They have not Нитянанда. developed contact relationship with Lord Nityananda. Они не развили связь взаимоотношений с They Нитянандой. never say the names of Lord Nityananda. Они никогда не произносят имя And Господа Lord Нитянанды Chaitanya. и Господа Чайтаньи. They become absorbed in so-called material enjoyment only. Они погружаются в так называемое материальное They don't наслаждение. care who is Lord Chaitanya, Lord Им Nityananda. нет дела, кто такой Господь Чайтанья, Господь And therefore Нитянанда. they go down deep into the material И existence. поэтому они идут глубоко вниз материального If one has существования. no connection with Nityananda, Если у человека нет связи с if Нитянандой, it does not come to Krishna consciousness, если он не приходит к сознанию Кришны, then his so-called education, academic education, Тогда- and his birth in a high family, тогда его так называемое академическое образование, рождение в высокой семье or a great nation, или великой нации, that will not protect him. это не защитит его. Regardless of whether one is born in a very big family or nation, Вне зависимости от того, рожденный человек в великой нации или семье, or has very advanced academic education, или имеет ли он очень возвышенное академическое at the образование, time of death, nature's law will act anyway. в момент смерти законы природы будут действовать все равно. His work will be immediately finished, Его работа сразу же придет к концу. and then we'll get another body according to that work. И он получит другое тело в соответствии с этой работой. So why are these human animals, two-legged animals, Почему же эти человеческие животные, why are they двуногие, acting this way? почему они действуют так? Why is that? Почему? Ahankare matahoy nitai para pasiriya. They have become maddened, they become mad Они просто сошли с ума by false bodily concept of life. из-за ложной телесной концепции They're жизни. just thinking that they're their body, Они просто считают себя телами, and they have forgotten what is Sanatan и Dharma, они забыли, что такое санатана дharma. what is eternal relationship with Lord Nityananda. Каковы вечные взаимоотношения с Господом Нитянандой. And such forgetful persons, they become mad, they're in forgetfulness, И такие забывчивые личности сходят с then ума. they accept the dream of Maya, the illusory energy, to be factual.
Они принимают сон, иллюзии майя, что это реальность. So what is real, they consider to be unreal. То, что реальное, они считают And what is нереальным. unreal, not factual, we're considering that to be real. А то, что нереальное, они считают реальностью. Completely opposite. Полностью противоположно. So Maya, Asat, means it has no real existence. Майя асат означает нет настоящего It's a существования. temporary illusion only. Это временная иллюзия и только. But we're taking the temporary illusion, the dream, to be the reality, Но мы принимаем временную иллюзию, сон за реальность. to be factual. Что это фактически. That is madness, that's insanity. Это безумие, сумасшествие. Because that's not really who we are. Потому что это не то, кто мы в That is действительности. not meant to be what we're doing, what we're supposed to do. Это не то, что мы должны на самом деле делать. Persons who have no contact with Lord Nityananda, they accept this illusory body as factual. Личности, у которых нет связи с Господом Нитянандой, они принимают иллюзорное тело за They фактическое. don't know the soul, they don't know the supreme soul. Они не знают душу и высшую The душу. soul is Krishna Nityadas. Душа это Кришна That is Нитядас. Sanatan Dharma. Это санатана If we're дарма. not realizing that and acting on that principle, then we're in complete forgetfulness, madness. Но если мы не понимаем, мы не действуем на этом принципе, то это полное безумие. Because we're not making contact with Lord Nityananda, He's not purifying our consciousness, giving us proper intelligence and remembrance. Потому что мы не устанавливаем контакт с Господом Нитянандой, и Он не дает нам правильный разум и память. Therefore, we're accepting the illusory body as factual. Поэтому мы принимаем иллюзорное тело как Prabhupada says фактическое. conditioned soul, all he knows is his body and his mind. Прабхупада объясняет, обусловленная душа только и знает свое тело и ум. 99.999% of the people. 99,99% They людей. know their body, they know their mind. Они знают свое тело и свой ум. They don't realize their soul, they don't realize the supreme soul. Они не осознают душу и высшую душу. What to speak of acting on that platform. Что говорить о том, чтобы действовать на этом уровне? Then Narottam Das Thakur says, Nityaya Karuna Habe Braje Radha Krishna Bhave. If one actually wants to approach the association of Radha and Krishna, И Нароттам Дас Такур говорит, что если человек хочет в действительности достичь общения с then Радхой you must Кришной, achieve the mercy of Lord Nityananda first. то ты должен получить вначале милость Господа When He Нитянанды. is merciful toward you, then you'll be able to approach Radha and Krishna. Когда Он будет милостлив к тебе, тогда ты сможешь достичь Раду и Кришну. So Narottam Das Thakur advises that one very firmly catch the lotus feet of Lord Nityananda. И Нароттам Дас Такур советует, что человек должен крепко ухватиться за лотосные стопы Господа Нитянанды. So that is our challenge today on this Holy Appearance Day of Lord Nityananda. Это наш вызов сегодня на день Его Can we божественного firmly catch the lotus feet of Lord Nityananda? Сможем ли мы крепко ухватить лотосные стопы Господа That's our Нитянанды? challenge. Это наш вызов. And Lord Nityananda will be the judge И Господь Нитянанда будет судить. of how much we're trying to clasp His lotus feet. Насколько мы стараемся ухватить Его лотосные стопы. Are we going to be a passive observer? Мы что, будем пассивными наблюдателями? Or are we going to be eager to try to catch the lotus feet of the Lord? Или мы будем устремлены сводить лотосные стопы Господа? Are we going to try to firmly catch the lotus feet? Мы постараемся крепко схватить лотосные стопы? Or we're just going to watch and just watch everything go by? Или мы будем смотреть, как все пройдет мимо? Wait for a better day. Ждать будем лучший What день. better day will be there? Какой лучший день будет? Nitai Charana Satya, one should not misunderstand and think that he has got hold of Maya. Человек не должен неправильно недопонять и посчитать. One should not think that catching the lotus feet of Lord Nityananda, that is Maya. Человек не должен считать, что хватить лотосные стопы Господа Нитянанды это майя. That somehow that is also some Maya or illusion. Что так или иначе это тоже майя и иллюзия. That is the reality. Это реальность. It's not the material activity. Это не материальная деятельность. Therefore, Narottam Das Thakur, he says that the lotus feet of Nityananda, then it's not an illusion. Поэтому Нароттам Дас Такур сказал, что лотосные стопы Господа Нитянанды не They are a иллюзия. fact. Они являются фактом. Just like catching the feet of some person
Мы думаем, о, хватиться за стопу какой-то And личности. who is this person that I'm catching the feet of? И кто эта личность, за чьи стопы я хватаюсь? It sounds material, Звучит материально. but it is not material, it's transcendental. Это не материально, это трансцендентно. It's a fact. Это факт. So if we have that faith, then we'll try to catch the lotus feet of Lord Nityananda. И если у нас есть эта вера, мы будем стараться ухватиться за стопы Господа Нитянанды. And one who engages in that transcendental loving service of Nityananda, that person is also transcendental. И тот, кто вовлекается в трансцендентное служение Нитянанде, эта личность тоже So трансцендентна. without factual realization, catching the hold, the lotus feet of, firmly the lotus feet of Lord Nityananda and engaging in his service, then what are we calling transcendental and spiritual? И без фактической реализации попытки ухватить лотосные стопы Господа Нитянанды, что мы называем духовным? Prabhupada continues, if one engages in the transcendental loving service of Nityananda in Krishna consciousness, Прабхупада продолжает, что если человек вовлечен в служение Нитянанды в сознании Кришны, he immediately achieves his transcendental position on spiritual platform. он сразу же достигает трансцендентного положения на духовном уровне. Because Lord Nityananda, that is Paramatma. Господь Нитянанда — это We read Параматма. last night how the Lord purifies our senses, our consciousness. Мы читали вчера вечером, как Он очищает наше сердце и And when the сознание. senses were not in bodily concept of life, then we can realize the soul, the supreme soul, what is our duty. И когда чувства не в телесной концепции жизни, мы можем понять душу, высшую душу и наши обязанности. Purification of consciousness means we can come to the spiritual platform, transcendental platform. Очищение сознания — это значит, мы можем прийти на трансцендентную платформу. That platform, on soul platform, Sat Chit Ananda, is eternal and blissful platform. Эта платформа души является вечной, исполненной Are блаженством. we feeling eternal and blissful today? А мы чувствуем себя вечными и блаженными сегодня. If we get the mercy of Lord Nityananda, we can. Если мы получим милость Господа Нитянанду, то Otherwise, we're сможем. stuck in these material bodies, А иначе мы застряли в этих материальных телах. identifying with the body and the mind, Отождествляя себя с телом и умом. a slow simmer, you know, Это такой, saute pan. я не знаю. So we have to transcend it. Это как такая сковородка. Do you want to sit in the frying pan, Ты хочешь на сковородке сидеть? or do you want to rise above that? Или ты хочешь подняться над этим? Then that means we have to become transcendental. Это означает, мы должны стать How we're трансцендентными. going to become transcendental? By theoretical knowledge? А как мы станем трансцендентными? Через теоретическое You'll be знание. sitting in the frying pan and you'll be quoting shlokas to yourself. Ты будешь сидеть на сковородке и цитировать себе шлоки. That doesn't make you transcendental. Это не сделает тебя трансцендентным. It just means it's a cultured stew. Это будет такой, как сказать, культурный. But we want to become transcendental to that. Но мы хотим быть трансцендентными That к means we этому. need the mercy of Lord А Nityananda. это означает, нам нужна милость Господа Нитянанды. And then one immediately can achieve the transcendental position on the spiritual platform. И тогда человек сразу же может достичь So трансцендентной why are we стадии. not immediately achieving transcendental position on the spiritual platform? Почему же мы не сразу же достигаем духовный уровень? Because we're trying ourselves Потому что мы сами стараемся. by our own strength, our own intelligence. Своими собственными силами и разумом. We're not thinking, let me just surrender to Lord Nityananda and his representative. Мы не думаем, что давайте-ка я просто предамся Господу Anyway, let me Нитянанде. follow them, let me please them. И его представителю и буду следовать и удовлетворю And их. if they're pleased, they can immediately purify our consciousness. И если они довольны, они могут сразу же очистить наше сознание. But we're delaying Но мы запаздываем, because we're hesitating, потому что мы колеблемся, we're deliberating. мы I'm размышляем. just thinking about doing it. Я думаю о том, чтобы сделать так. I'm thinking it might be pretty good. Я думаю, что это могло бы быть неплохо. But we're not doing. Но мы так не So делаем. one who does immediately, they get transcendental position in spiritual platform. А тот, кто делает, он сразу же поднимается на So трансцендентный Narottam уровень. Das Thakur, he's taking position that he's very unhappy. И Наротам Дас Такур принимает положение, что он очень He's несчастлив. taking position of conditioned soul. Он принимает положение обусловленной Conditioned души. souls are always unhappy. Обусловленная душа всегда They're несчастлива. always miserable Всегда испытывает because they're being страдания. harassed, they're being tortured. Потому что она такого, она Right? мучается. You're living in wherever you go, the forest fire is just going with you, right? Ты куда бы ни пошел, везде с тобой лесной And then you're пожар. asking, well, where should I go? И ты спрашиваешь, ну куда мне пойти? It doesn't matter because wherever you go, you're bringing the forest fire with you, Но это right? не имеет значения, куда бы ты ни отправился, с тобой лесной пожар. So that means a miserable life, Это означает несчастная жизнь, a tortured life. мучающаяся жизнь.
So Narottam Das Thakur, he's taking that, he's very unhappy as conditioned soul. И Нароттам Дас Такур как будто бы обусловленная душа очень And he несчастлив. says, my dear Lord, I am so unhappy. И он говорит, мой дорогой Господь, я так несчастлив. Nitai more korosuki. Therefore, I'm praying to you, Lord Nityananda, please make me happy. Поэтому я молюсь тебе, Господь Нитянанда, пожалуйста, сделай меня счастливым. Who doesn't want to be happy? Кто не хочет быть счастливым? But this is how to be happy. Но вот как стать But we're счастливым. doing everything besides that, Но мы делаем все, кроме этого. thinking that we can find peace and happiness. Думаем, что можем найти умиротворение и счастье. That is our foolishness. Это наша глупость. So, Narottam Das Thakur says, please keep me in a corner of your lotus feet. И Нароттам Дас Такур молится, держи меня в уголку твоих лотосных стоп. Don't kick me away. Не Please отталкивай меня. accept me. Пожалуйста, прими меня. Please engage me in your loving service. Пожалуйста, вовлеки меня в любовное служение Let us тебе. not be mad, insane. Не быть мне позволь Let us сумасшедшим. not be untamed wild Не animals. быть неприрученным диким животным. We need Lord Nityananda's mercy. Нам нужна милость Господа Нитянанда. Otherwise, how is it going to be possible? А иначе как это будет возможно? Lord Nityananda Prabhu ki! So, Srila Prabhupada is speaking Shri Chaitanya Charitamrita Adi Lila 1-2 in Mayapur. И Шрила Прабхупада говорит по Адилиле читания Чаритамрити 1.2 в Майяпуре. And this is March 26, 1975. Это 26 марта 1976 года. Do you want to sing song first? Хотите песни Or do you молитвы? want to hear? Или хотите слушать? What? Should I just keep speaking? Должен ли я просто продолжать You don't want to говорить? sing a song? Вы не хотите спеть песню? So, Prabhupada was discussing the verse Vande Guru Isha Bhaktan Prabhupada? Isham Ishavatarakan Tat Prakasham Chatat Shakti Krishna Chaitanya Samyakam from Adilila 1:1. Шрила Прабхупада объясняет этот стих из Адилилы 1.1. Now Krishna Chaitanya, Shri Krishna Chaitanya, he's got many-fold expansions. У Кришны читания есть много полных экспансий. So Krishna was saying that he only spoke theoretically, you should always think of me and surrender to me. Кришна сказал, что он сказал только теоретически, что ты должен полностью That предаться he мне. was thinking, but I didn't really show them practically how to do it. Но он сказал, я практически не показал им, как это сделать. So Mahaprabhu said, I have to go again И Махапрабху сказал, я должен прийти вновь and give them Krishna Prema. и дать им Кришна And прему. one of these rasas from Golok Vrindavan. В одной из этих раз Галока Вриндавана. Then with that Prema, they'll be able to surrender to me and think of me always. Тогда с этой премой они смогут предаться мне и думать So обо мне Mahaprabhu всегда. is giver of Krishna Prema. Махапрабху дает Кришна прему. And Mahaprabhu, just like Krishna is never alone, Mahaprabhu is also never alone. И так же, как Кришна никогда не один, Махапрабху никогда не He один. always wants to associate with his dear devotees. Он всегда хочет общаться со своими дорогими преданными. Because love and affection with devotees is more interesting and more relishable. Потому что любовные взаимоотношения с преданными более интересны и So приносят when наслаждение. Mahaprabhu made a plan to come, so did all of his devotees as well. И когда Махапрабху планировал прийти, он также привел всех своих преданных. And all of those devotees, they're also expansions of Sri Chaitanya Mahaprabhu. И все эти преданные экспансии Шри-Чайтаньи Махапрабху. So Krishna, Mahaprabhu is Krishna. Махапрабху это Кришна. And Balaram, Krishna's brother, that is Nityananda. А Баларама, брат Кришны, это Нитянанда. So Krishna Chaitanya, he has got many-fold expansions. У Кришны Чайтаньи есть много экспансий. So the first expansion of the Lord, that's called Swayam Prakash, that's Balaram. И первая экспансия Господа Сваям Пракаш это And Баларама. Nityananda, he's Balaram. И Нитянанда это Баларама. Brajendrananda yehi sachi sutta hola say Balaram hoile Nitai. We have to understand from the Mahajanas. Мы должны понять от Махаджан. Narottam Das Thakur.
Наратам дас Хакур. Sometimes foolish people, they interpret that Nityananda is an expansion of Radharani. Иногда глупые люди говорят, что Нитянанда это экспансия But that Радхарани. is not a fact. Но это не факт. Nityananda is Balaram. Нитянанда это Баларама. And Balaram, he becomes Nityananda. И Баларама он стал Нитянандой. So we have to follow the authorities. Мы должны следовать We авторитетам. cannot manufacture our own idea by our mental speculation. Мы не можем выдумывать собственные идеи This is a ментальными. great science. Это великая наука. Krishna has made it that way. Кришна сделал это так. It's an exacting science. Это точная наука. And you cannot understand it by the power of mental speculation. И ты не можешь понять это на силе ментальных спекуляций. So Mahajana means they've accepted authority. Махаджаны означает принять And авторитет. they follow previous Mahajan, that is the system. И они следуют предыдущим Махаджанам, это Shri система. Chaitanya Mahaprabhu, he also strictly followed this system. Шри Чайтанья Махапрабху также строго следовал этой системе. Krishna recommended it also, evam parampara praptam. Кришна также рекомендовал. We have to receive knowledge through disciplic succession. Мы должны получить знания через ученическую You преемственность. cannot manufacture. Ты не можешь выдумывать. This concoction or making manufacture, this has killed spiritual life of India. Это выдумывание убило духовную жизнь So Индии. everybody is concocting, manufacturing, coming with their own idea. И все выдумывают и приходят с собственными идеями. In India, everybody talks about God, В right? Индии все говорят про Бога, Even the правильно? rickshaw walla Даже рикшавала. and even the barber, И даже парикмахер. right? Anytime devotee goes, they would say, "Oh, you're a devotee of Krishna." Then they give their opinion about God. Преданные, когда туда идут, они говорят, о, ты преданный, дают свое мнение про Бога. You're God, I'm God. They say many things. Ты Бог, я Бог, всякое So they're говорят. all just speculating. Они просто спекулируют. Krishna says, I'm Supreme Personality of Godhead Bhagavan. No truth is superior to me. Кришна говорит, я верховная личность Бога, нет истины превыше меня. And all of the devotees, Lord Brahma, Lord Shiva, all demigods, they all say Krishna is Bhagavan, Supreme Personality of Godhead. И все полубоги, Брахма, Шива, они говорят, Кришна верховная личность Бога. So no speculation is required. Никаких спекуляций не нужно. We simply have to accept what those who are authorities have said. Мы должны принять то, что авторитеты сказали. And just concocting, giving your own opinion, your own thoughts, this is not authentic, authorized. И вымыслы, собственные мысли, это все не авторизовано. And this type of mental speculation has killed the spirituality in India, Prabhupada said. Такой вид ментальной спекуляции убил духовность Индии. You can think any way that you want, I can think any way that I want. Ты можешь думать так, как ты хочешь, я буду думать, как We я have a хочу. brain where we're free to think, you're free to think. What is the problem? Everybody's thinking. У нас есть мозги, и все свободны к размышлениям. We think, well, because we have a mind and we can speculate, we say, oh, I have to use that to figure everything out. Мы думаем, если у нас есть ум, я могу спекулировать, надо во всем разобраться But самому. we're using a material instrument to understand a transcendental subject matter. Но мы используем материальный инструмент, чтобы понять трансцендентный That is предмет. not scientific. Это не научно. You cannot think that 2 plus 2 equals to 3 or 5. Ты не можешь подумать, что 2 плюс 2 будет 3 или 2 5. plus 2 equals to 4. 2 плюс 2 будет 4. You cannot think it otherwise. Ты не можешь думать Oh, по-другому. I know it says 2 plus 2 equals Но 4. я знаю, что 2 плюс 2 говорится, что But 4. I'm feeling today that I want to make it that 2 plus 2 equals to 5. Но я сегодня чувствую, что 2 плюс 2 будет 5. So the mental speculation in scientific field is not helpful. Ментальные спекуляции в научной сфере не So помогают. Nityananda, he is Swayam Prakash. Нитянанда это своям пракаш. His first expansion of Krishna, Balaram. Первая экспансия Кришны Баларама. Balaram is Guru Tattva. Баларам это гуру татва. Guru is representative of Balaram, of Lord Nityananda. Гуру представитель Баларамы Господа Нитянанды. Guru Nityananda. Гуру Нитянанда. Because he's exhibiting Krishna. Потому что он проявляет So Кришну. Krishna is manifesting through Guru. Кришна проявляется через гуру. So Krishna is manifesting through Balaram. The first expansion is Balaram, Nityananda. Кришна проявляется через свою первую экспансию Баларама Нитянанду. So he's presenting Krishna means Prakash.
Он представляет Кришну, значит Just Пракаш. like when there is sunshine, you can see everything very correctly. Как когда солнечный свет, ты можешь все видеть правильно. That is called Prakash. Это называется Пракаш. In the darkness, everything is covered. Во тьме все скрыто. At nighttime, we cannot see. Ночью мы не можем видеть. But during the daytime, when there is Prakash or illumination, then we can see everything. Но днем, когда есть Пракаш, освещение, то тогда мы можем все видеть. So last night we're reading, Krishna is saying to show special mercy, then I destroy with the torchlight of knowledge. И последний раз мы читали, что Кришна, когда проявляет особую милость, он рассеивает That невежество. illuminates, it brings the sunshine and all the darkness and tama is destroyed. Он приносит освещение, и тогда вся эта тама So разрушается. how is Krishna bringing the torchlight of knowledge or this illumination? Как Кришна приносит этот факел знания или освещения? Through Guru Tattva, Через гуру, гуру татву. right? Chaitya Guru, Чатья гуру, there's Adi Guru. Ади гуру. Krishna is giving that intelligence. Кришна дает этот разум. And through Guru Sadhu Shastra. И через гуру So саду that шастру. illumination, that knowledge which destroys the ignorance, the darkness, that is coming from Krishna. That's called Prakash. Это то знание, которое освещает, разрушает невежество, называется Пракаш. So Nityananda Balaram, Guru, is manifesting Krishna. И Нитянанда Баларам, гуру, он проявляет Кришну. Nityananda is exhibiting Krishna. Нитянанда проявляет Кришну. When Nityananda was preaching in Bengal, he first delivered Jagai and Madai. Когда Нитянанда проповедовал в Бенгалии, он вначале освободил Джагая That Мадхая. was his first business. Это его первое дело. Prabhupada said in Kali Yuga, everyone is Jagai and Madai. Прабхупада говорит, Кали-югу все Джагай We're worse Мадхай. than Jagai and Мы Madai. хуже, чем Jagai Джагай and Мадхай. Madai could be tamed. Даже Джагай Мадхая They можно could be было приучить. changed. Их можно было They could изменить. become purified. Их можно было очистить. Oh, Jagai and Madai, they're very bad. Ой, Джагай Мадхай очень We're плохие. worse than Jagai and Мы Madai. хуже, чем Джагай Мадхай. Anyway, Lord Nityananda is very merciful. We Так- need His mercy. Так или иначе, Господь Нитянанда очень милостлив, и нам нужна Его милость. So the first business is to deliver the Jagais and the Madais. И первое дело Его было освободить Джагая Мадхая. And then He showed how to serve Sri Chaitanya Mahaprabhu. И тогда Он показал, как служить Шри Чайтанье Махапрабху. And Sri Krishna Chaitanya means Krishna Himself. И Шри Кришна Чайтанья означает сам That Кришна. is combined form. Radha Krishna combined together, that is Sri Krishna Chaitanya. Рада и Кришна объединились вместе, это Шри Кришна Чайтанья. And Nityananda is exhibiting Krishna Chaitanya Dev. И Нитянанда, он проявляет Кришна Чайтанья Дева. So Nityananda, he understands the mood, desire of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Нитянанда, он понимает желание в настроении Шри Чайтаньи So Махапрабху. he's in expansion to fulfill the Lord's desire. И он экспансия, чтобы осуществить желание And he wants Господа. to save all of the conditioned souls. И он хочет спасти все обусловленные души. When Chaitanya Mahaprabhu was sending his devotees to preach, Шри Чайтанья Махапрабху посылал своих преданных проповедовать. Nityananda Prabhu was also going with Haridas Thakur to preach on the street. И Нитянанда Прабху с Харидас Тхакуром мы ходили на улице He was проповедовать. going home to home, knocking on the door. Он ходил от дома к дому, стучась в дверь. And when he saw there's a big crowd on the street, then Nityananda Prabhu was inquiring from those people. И когда он увидел большую толпу на улице, Нитянанда Прабху спросил у этих людей. And he said, why are there so many people? Why are you all gathering here? Он спросил, почему столько много людей, зачем вы собрались здесь? And someone informed him, well, these two gundas, these two rogues, they're creating so much trouble. И кто-то информировал его, что здесь есть два бандита, создают кучу проблем. The gundas, Prabhupada says, their main business is to create trouble. Прабхупада говорит, главное дело бандитов создавать проблемы. And that's all they do. Это все, чем они занимаются. You don't ask, well, why would they create trouble for you? Ты не спрашиваешь, почему они создали проблемы для Because вас? they're gundas. Потому что они That's what гунды. gundas do. Это то, что гунды делают. They just want to create some trouble. Они просто хотят создавать проблемы. What do they call that? Hooliganism. Как это называется? Hooligans. They're hooliganism. Хулиганы. So every one of us, we know, especially present moment in Bengal, what is gunda's business? Каждый знает, в особенности сейчас в Бенгалии, что такое Do гунды. you know what is gunda? Знаете такие гунды? Everybody knows gunda, Все right? знают гунд, But правильно? there's a difference between gundas in India and gundas in Moscow or America. Но есть разница между гундами в Индии и гундами в Москве. The gundas in India,
if they realize they can't get any money from you, they'll ask you to pray for their family. Гунды в Индии, если они понимают, что денег у тебя не получат, они тебя просят молиться за свою семью. But the Gundas in other countries, they'll not ask you like that. Но гунды в других странах не будут тебя так But here, спрашивать. once they realize they can't get any money out of you, they say, okay, that's all right. Anyway, you just pat my head, pray for me and my family. В Индии, когда они понимают, что денег с тебя не получить, они говорят, ну ладно, помолитесь за мою семью. So that is Indian Gunda. Это индийские гунды. Somehow underneath, even they're also devotees somehow. Так или иначе, где-то глубоко внутри они тоже преданные. So Nityananda inquired, who are these troublemakers, these Gundas? Нитянанда спросил, кто эти гунды? Then when Nityananda went there, then was it Madai? He cracked him with some pot and cut his head. И когда Нитянанда подошел, то Мадхай, он разбил голову Господу Нитянанде. And Mahaprabhu was very, very furious at that. И Махапрабху был очень-очень свиреп. But Lord Nityananda, he just said, they're Gundas. Но Господь Нитянанда сказал, да они же You came гунды. here to shower mercy on these people. Ты пришел пролить свою милость на Don't этих take it so людей. serious, just you deliver them. Не принимай так серьезно, просто That's освободи Lord их. Nityananda. Это Господь If someone Нитянанда. hits us and breaks something and cracks our head and blood is coming, we'll become furious, right? Если нас кто-то ударит по голове и разобьет голову, мы Right? разозлимся. Someone, you'll be looking for a big fight. Суманта будет большой бой искать. But Lord Nityananda, he's not looking for a fight. А Господь Нитянанда не ищет драку. So, so they are coming to illuminate and to shed the light, transcendental knowledge. Они приходят осветить и принести свет трансцендентного знания. And Nityananda is compared to thousands of moons. И Нитянанду сравнивают с тысячам лун. So he and Mahaprabhu, they appeared together Он и Махапрабху появились to вместе. dissipate all of the darkness. Растворить всю тьму. Because in the material world, everyone is in a complete darkness of ignorance. Потому что в материальном мире все в полной тьме Now неведения. it says Krishna, when he comes, he likes to kill demons. Говорится, что когда Кришна приходит, ему нравится убивать демонов. Right? Everywhere you see Krishna's cutting the head, right? Все время вы видите, Кришна рубит голову. Sending chakra, something he's doing. Посылает чакру, что-нибудь делает. But in the Mahaprabhu, he's also Krishna, Bhagavan, but he's not cutting the head. Но Махапрабху это тоже Кришна Бхагаван, но он не But разрубает he's killing голову. the demoniac principle within the heart. Но он убивает демонические качества внутри So сердца. anyone who's in the material world is in complete darkness. Любой в материальном мире в полной тьме. They have no real knowledge, no transcendental У knowledge. них нет настоящего трансцендентного Mostly знания. they're like animals. Большинство они как животные. But they say that they're civilized Но они говорят, что они цивилизованы. because they're well dressed and they have a university degree. Потому что они хорошо одеты, и у них университетское So образование. nice suit and tie, some fancy degree, Хороший пиджак, but two-legged animal. пиджак, костюм, диплом, но двуногое No животное. horns and no tail. Only Нет, difference. нет рогов и нет хвоста, единственная разница. You put a nice three-piece suit on a nice animal with horns and tail. You can do. Оденьте такую тройку на животное с рогами и с хвостом. So they are in complete darkness. Они в полном They do невежестве. not have Krishna consciousness. Тьме, у них нет сознания They Кришны. don't know who is Krishna. Они не знают, кто такой Кришна. Everyone in the material world is in ignorance, darkness. Все в материальном мире в невежестве, во тьме. So Mahaprabhu's devotees, they're personally canvassing the fools and the rascals И Махапрабху, преданные Махапрабху, они лично to убеждают come out глупцов of the darkness, и негодяев выйти из to тьмы, understand Krishna, to surrender to Krishna. понять Кришну, предаться Кришне. But the animals, they're not able to do it. Но животные не способны сделать это. And whatever knowledge they have, so-called knowledge, it is a false knowledge. It's not transcendental knowledge. Любое так называемое знание, которое у них есть, это ложное знание, не That is their трансцендентное. position. Таково их положение. So Sri Krishna Chaitanya and Nityananda, they descended here being very, very merciful. И Шри Кришна Чайтанья и Нитянанда пришли сюда, будучи очень And милостивыми. they were canvassing people. И они убеждают людей.
They came to drive away all of the darkness of ignorance. Они пришли убрать всю тьму There's невежества. no difference between Krishna's preaching and Lord Chaitanya Mahaprabhu's preaching. No difference. Нет разницы между проповедью Кришны и Шри Чайтаньи Махапрабху. Krishna, he's saying, he's demanding, you rascal, surrender to me. Кришна, он требует, ты негодяй, предайся мне. You're suffering so much. Ты так сильно страдаешь. You are a rascal. Ты негодяй. And I am your father. А я твой отец. And I want to make sure that you're happy. Я хочу быть уверен в том, что ты Therefore, I счастлив. have come and I'm asking you to surrender to me. Поэтому я пришел и прошу тебя предаться And мне. I'll give you all protection. И я дам тебе всю защиту. You're suffering because of all of your sinful activities. Ты страдаешь из-за греховной деятельности. And whatever you're doing, it's all sinful activities. И все, что ты делаешь, это греховная Except деятельность. Krishna conscious activities, whatever else that you do, that is sinful activity. Кроме деятельности, сознающей Кришну, все, что ты делаешь, греховная деятельность. So we are also requesting everyone to give up sinful life. И мы просим всех оставить греховную жизнь. Otherwise, we'll also become implicated again and again. А иначе мы также будем затронуты этим вновь и вновь. Mahaprabhu, Lord Nityananda appeared to dissipate all of the darkness of the human society. Махапрабху, Господь Нитянанда пришли рассеять тьму человеческого общества. That is their special mercy. Это их особая милость. That is their kindness. Это их доброта. So we need special mercy, we need their kindness, how to purify all of this dhamma, all of this ignorance. Нам нужна их особая милость, их доброта, как разрушить это невежество. Shri Nityananda Prabhu ki! Patita Bhava Lord Nityananda Prabhu ki! Wow! Any questions so far? Есть ли какие-то вопросы так далеко? Yeah. Hare Krishna， Gurudev。 Hare Krishna! 有一个非常困惑的问题，就是问一下，离婚是醒过来以后得到 Krishna Prema， 还是得到 Krishna Prema 以后才能苏醒过来？ But I want to know when the soul get Krishna Prema, wake up, or when he get Krishna Prema, wake up, or when he wake up, then he get Krishna Prema. When you wake up, When the soul, when the soul wakes up, when the soul wakes up, then he get Krishna Prema, or when the soul get Krishna Prema, then wake up. what, you have to be awake to realize you have Krishna Prema, right? Когда душа просыпается, она получает Кришна Прему, или когда она получает Кришна Прему, она просыпается. И Гурудев говорит, ты должен проснуться, чтобы понять, что у тебя есть So Кришна first we have Према. to wake up. Вначале нужно We have to проснуться. realize we're eternal servants of Krishna. Вначале нужно понять, что мы вечные слуги Кришны. And then we have to agree to serve Krishna. И мы должны согласиться служить Кришне. And it's not just ordinary service, И это не обычное it служение. must be done with loving affection. Это должно быть сделано с любовью и теплотой. But when we're doing service, we realize I don't have so much love and affection. Но когда мы делаем служение, мы понимаем, у меня так много любви. Therefore, we cannot always surrender and serve. Поэтому мы не можем всегда предаться и So to служить. really surrender and serve, that requires love for Krishna. И настоящее предание и служение требует любви к That Кришне. requires Krishna Prema. Это требует Кришна Премы. And unless we go to Mahaprabhu and Lord Nityananda, there's nowhere else to get Krishna И Prema. пока мы не пойдем к Махапрабху и Господу Нитянанде, больше We негде have to взять go Кришна to them Прему. and their devotees. Мы должны пойти к ним и к их преданным. Then if we get that Krishna Prema, then we can fully surrender and always think about Radha and Krishna. И если мы сможем получить Кришна Прему, мы тогда сможем полностью предаться и всегда So думать о first we Радхе have to Кришне. wake up. Вначале нам нужно Just проснуться. like anyone has to wake up in the morning. Как каждый должен проснуться в начале And then you have утра. to think, oh, what is my duty И today? тогда думать, каковы мои обязанности сегодня. You cannot understand what is your duty if you're still snoring. Ты не можешь понять, каковы твои обязанности, если ты все еще храпишь. So first we have to wake up. Вначале мы должны проснуться. Then we have to understand what
what is our duty, тогда мы должны понять свои then we have to ответственности understand how to do quality service, и понять, как делать качественное and служение. what is the requirement to serve properly. И какова необходимость, чтобы служить правильно. It's not ordinary service, it's based on love and affection, Krishna prema. Это необычное служение, оно основано на любви, на Кришна So we преме. need to get that from Lord Nityananda Mahaprabhu. И нам нужно получить это от Господа Нитянанды Махапрабху. And they want to give it, И они хотят дать это. but we're not so eager to get it. Но мы не такие устремленные получить это. We have to be very intense in our desire to achieve it. Мы должны быть очень интенсивны в своем желании обрести это. When we were chanting Hare Krishna this morning, how much were we crying to get Krishna prema? Когда мы сегодня воспевали Харе Кришна, сколько мы плакали, чтобы обрести Кришна прему. Were we thinking about Krishna prema while we're chanting? Мы думали о Кришна преме во время воспевания. How easier it would be to chant if we had Krishna prema? Насколько бы легче было воспевать, если бы у нас была Кришна према. Otherwise it seems very dry, very mechanical, А иначе это выглядит очень сухим и механическим. because there's not sufficient love. Потому что недостаточно любви. So we should not be satisfied with that kind of chanting. Мы не должны быть довольны таким видом воспевания. And we must become much more intense in our desire to get Krishna prema. Мы должны стать гораздо более интенсивным в нашем желании обрести Кришна And прему. that starts with hearing about it, the importance of it, И это начинается со слушания об этом, о важности этого, the utter need for it. о высшей необходимости в этом. And then where do you get it? How do you get it? И где, и как это получить. So we have to go to Lord Nityananda and Mahaprabhu. We have to try to please them and their devotees, Мы должны идти к Господу Нитянанде, к Махапрабху и пытаться удовлетворить их и их so that they'll преданных. purify our heart and consciousness, Чтобы они очистили наше сердце и so we get free сознание. from animalistic consciousness Чтобы мы освободились от животного сознания. and begin to learn how to render proper service. И начали учиться, как совершать правильное служение. All right, does that answer your question? Это отвечает на ваш вопрос? So Prabhupada is speaking on Nityananda's appearance day in Bhubaneswar in 1977. Прабхупада говорит на день явления Господа Нитянанды в 1977 году в Бхубанешваре. That was February 2nd. Это было 2 февраля. And Prabhupada, he said today is the appearance day of Lord Nityananda Prabhu. И Прабхупада говорит, сегодня день явления Господа Нитянанды Прабху. Nityananda Prabhu is Baladev. Нитянанда Прабху это Баладев. Baladev, you saw Baladev Видели next to Lord Баладева? Jagannath? Рядом с Господом Джаганатхой. Yeah. Nityananda is Baladev, Нитянанда это a Баладев. Baladev Tattva, Баладев Татва. who was formerly the son of Nanda Maharaj. Кто раньше был сыном Нанды Махараджа? Who's the son of Nanda Maharaj? Кто сын Нанды Махараджа? Krishna. Now he's appeared as the son of Sachi Devi. Сейчас он пришел как сын Шачи Деви. So Chaitanya Mahaprabhu's mother was Sachi Devi. Читание Махапрабху его мама So была. Krishna, he is Sri Chaitanya Mahaprabhu. Шачи Деви Кришна это Шри Читание Махапрабху. And Balaram, that is Nityananda Prabhu. А Баларама это Нитянанда Прабху. So you have Nityananda, Balaram and Baladev. У нас есть Нитянанда, Баларама и And Баладев. all altars here. На всех алтарях здесь. I don't think is it anywhere else like that. Я не думаю, что где-то так еще есть. There's other Krishna Balaram temple, but not with Jagannath, Baladev, Lady Subhadra. Есть еще храмы Кришна Баларама, но там нет Джаганат Баладев Субхадра. Nityananda, Balaram, Baladev. Нитянанда, Баларам, Баладев. So Balaram, it says Nayamatma Bala Hinena Labhya. Bala means strength. Бала означает сила. Sometimes rascal philosophers, they think strength means a bodily strength. Иногда негодяйские философы считают силу физической силой. And they propagate that unless you're bodily strong and stout and strong, you cannot achieve spiritual salvation. И они проповедуют, что пока ты физически не сильный, ты не сможешь достичь духовного So some освобождения. people say, unless you become expert in yoga, Некоторые люди говорят, пока ты не станешь опытным в and йоге become really, really strong, и не станешь реально you сильным, cannot actually move on to bhakti. ты не сможешь двигаться в бхакти. It's a bogus philosophy. Это ложная философия. They're talking about the bodily strength. Они говорят о телесной силе.
They must be very strong, stout and strong. Человек должен быть очень таким сильным, они Then you говорят. can eat meat, you can fight. Ты должен кушать мясо и уметь сражаться. Then in your next birth you'll get a better birth. Тогда следующее рождение будет This лучше. is not the bala. This is not the type of bala or strength that we're talking about. Это не та бала или сила, о которой мы We need говорим. a spiritual strength. Нам нужна духовная сила. The difficulty of the present situation is that actually we're moving on account of spiritual strength, but people, they have no information of spiritual strength. Проблема сложившейся ситуации заключается в том, что мы двигаемся на духовной силе, но люди не знают о духовной Mostly силе. they're thinking about the material strength. Большинство думают о материальной силе. You have to lift some weights and get strong, right? Like that. Нужно груз поднимать, But силу not the получить, spiritual strength. но не духовная сила. So the real strength that we see is actually the strength of the Atma, the soul. Настоящая сила, которую мы видим, это сила атмы души. As soon as the Atma or the soul, it leaves the body, Как только атма душа выходит из тела, but someone may be so intelligent, so strong, so much ability, but as soon as the soul leaves, nothing is there. кто-то может быть разумным и способным, но когда душа уходит, ничего не остается. Just a dead body. Просто мертвое тело. So what is the actual strength is the soul И что такое? in the body. Настоящая сила — это душа в теле. And that is the difference between dead man and a living man. И это разница между мертвым и живым The человеком. living man is very powerful, very good position, everything he has. Живой человек очень сильный, и у него все есть. As soon as he lies down, he's lying on the floor. If you kick him on his face Как только он лежит на полу, и ты пнешь его в лицо of the dead body, мертвого тела, that dead body, he'll not protest it. мертвое тело не будет протестовать. So where is his strength? Где же его сила? That once the soul leaves, you kick that man, he cannot protest, he'll not fight you. Когда душа уйдет, ты пни это тело, и он не будет Because his противостоять. strength is gone, the soul is gone from that body. Потому что сила, душа ушла из So тела. that is spiritual strength. Это духовная сила. On the spiritual strength, the body is moving. На духовной силе движется тело. Suppose you have a very good car, you have a Mercedes or Rolls К Royce. примеру, у тебя есть хорошая машина, Mercedes или Rolls-Royce. But if you have no petrol, Но если у тебя нет then бензина, how will the car move? тогда как машина будет двигаться? It is not possible. Невозможно. You have a big nice car and you have no petrol, it cannot move. У тебя большая хорошая машина, но нет бензина, не So будет the двигаться. spirit, the Atma, that is a petrol spirit. Дух атма — это такой вот дух топлива. That'll make a nice gas station, right? Petrol spirit. Хорошая была бы заправка, такой Right? духовное Pure, топливо. pure for sure. Pure for sure. Чистое вне сомнений. So that spiritual strength, that is Balaram. Это духовная сила, это Баларам. Bala means strength. Бала означает сила. Therefore, we have to take shelter of the lotus feet of Balaram. Guru Tattva. Поэтому мы должны принять прибежище у Баларама, Гуру Татвы. It's a little cold, right? Тут немножко прохладно. You don't mind if I put a little something on here? Вы же не против, если я немножко накину? It's cold on my back. Холодно на спине. So Balaram means strength. Баларам означает сила. And we have to take shelter of the lotus feet of Balaram, Nityananda Ram. Мы должны принять прибежище у Баларама и We have Нитянанда to Рама. take shelter and strength from Guru Tattva. Получить прибежище и силу от Гуру. Гуру Balaram, Татвы. Nityananda means Guru Tattva. Баларам Нитянанда означает Гуру Татва. Balaram represents the Guru. Баларама представляет Гуру. Yasha Prasadat Bhagavat Prasado. If you want to understand Chaitanya Mahaprabhu, if we want to understand Krishna, we must take shelter of Nityananda Balaram. Если мы хотим понять Кришну, Шичитанью Махапрабху, мы должны принять прибежище у Нитянанда So without the Баларама. mercy and strength of Nityananda Balaram, you cannot understand and you cannot realize your spiritual identification. Без милости и силы Нитянанды Баларама ты не можешь понять и понять свою духовную природу. So that Balaram
He's coming as Nityananda Prabhu. Этот Баларама приходит как Нитьянанда Прабху. Therefore, we must take shelter of Balaram. Поэтому мы должны принять прибежище у Баларамы. And that is sung by Narottam Das Thakur. И это песня Ратам Дас Тхакура. And we sang that Nitai Padakamala song. И мы пели эту песню Тайпада Камала. So Nityananda, if we want actual peace of mind and we want to be free from all material fatiguement or being materially exhausted, Если мы хотим спокойствия ума и перестать быть материально истощенными, we must take shelter of Nityananda Prabhu. мы должны принять прибежище у Нитьянанды Прабху. Nityananda Prabhu is the strength, the spiritual strength. Нитьянанда Прабху это сила, духовная сила. We need strength. We need spiritual strength. Нам нужна сила, духовная It сила. means we have to get the mercy from Lord Nityananda. А это означает, мы должны получить милость And Господа. without that spiritual strength, we cannot really approach Krishna. И без этой духовной силы мы не сможем достичь Кришну. So Prabhupada says we must have the spiritual strength, and the source of that spiritual strength is Balaram. И Прабхупада говорит, нам нужна духовная сила, и источник этой духовной силы это That's Баларам. Krishna's next manifestation. Это Кришны следующее And проявление. Krishna is manifesting himself through Balaram. И Кришна проявляет себя через So Баларам. we have to take shelter of Nityananda Prabhu. И мы должны принять прибежище у Нитьянанды The whole Прабху. world is suffering, but if you really want peace, then spiritual strength, you must take shelter of Nityananda Prabhu. Весь мир страдает, но если ты хочешь получить духовную силу, ты должен принять прибежище у Нитьянанды Прабху. If we get shelter under the lotus feet of Lord Nityananda, Balaram will have no anxiety. Если мы получим прибежище у Нитьянанды Баларамы, то у нас не будет беспокойства. Prabhupada says we're maintaining a family of 10,000 men. Прабхупада говорит, мы поддерживаем семью из 10 We тысяч have no человек. anxiety. И у нас нет беспокойств. Just see practically, we have no anxiety. Посмотрите, практически у нас нет беспокойств. We require thousands and thousands of rupees for maintaining Europe, America. It's a very costly affair. Нам нужны тысячи рупий, чтобы поддерживать Америку и Европу. But because we are under the shelter of Nityananda Prabhu, Balaram, we have no anxiety. Но поскольку мы под прибежищем Нитьянанды Прабху Баларам, у нас нет That беспокойств. means the material life, it means so much anxiety. Материальный мир, материальная жизнь означает много You беспокойств. cannot avoid anxiety. Ты не сможешь избежать If беспокойств. you're leading a material life, you cannot avoid anxiety. Если ты живешь материальной жизнью, ты не можешь избежать You'll always беспокойств. be anxious. Ты всегда будешь в беспокойстве. Устремлен. So the whole material world is suffering because of this disease of anxiety. Весь материальный мир страдает из-за болезни беспокойств. Ask anyone, Спросите любого. even ask the small ant. Даже Adam ant. спросите маленького муравья, Адама муравья. Be careful. Будь осторожен. He's like jumping, like, you know, Он подпрыгнул вот так. fearing propensity, right? Это страх, склонность такая страха. So you ask the ant, Спросите муравья, you ask that big elephant, спросите большого take the слона, president of the United States, президента Соединенных take some Штатов, street beggar, уличного попрошайку. and ask any of them, Спросите любого are из you них, free from anxiety? а вы свободны от беспокойств? Nobody will say no. Никто не скажет нет. I'm full of anxiety. Я полон беспокойств. That is a fact. Это факт. So why are people in so much anxiety? Поэтому почему люди в таких Why больших are they беспокойствах? filled with so much anxiety? Почему они наполнены беспокойствами? And Prahlad Maharaj, he replied to his father, И Прахлад Махарадж отвечает своему отцу. because we have taken asat vastu, that which does not exist. We're identifying with asat. Потому что мы отождествляем себя с асат васту, то, что не существует. And our body, it will not exist. Наши тела не будут существовать. We're in fear because the body will not
stay. Мы в страхе, потому что тело не Death may come any останется. moment. Смерть может прийти в любой момент. And that is the main platform of the existence. И это главная платформа So material существования. world means that the body is there and you exist. Материальный мир означает, если есть тело, то ты существуешь. So Prahlad Maharaj said the real solution of life is to get out of the material condition. Прохлада Махарадж говорит, настоящее решение жизни – это выбраться из материальных He условий. said, that is my opinion. Таково мое мнение, говорит он. Don't live in the asat, don't live in this material condition. Не живи в асад, в материальных Go to условиях. the real existence. Иди в настоящее The существование. real existence means spiritual life. Настоящее существование значит духовная If we жизнь. actually want a life, a blissful life, Если мы хотим жизнь, блаженную жизнь, then we must go to the spiritual life. то мы должны идти в духовную And we жизнь. must get out of this material existence. И мы должны выбраться из материального That is существования. Prahlad Maharaj's instruction. Это наставление Прохлада You Махараджа. know Prahlad Maharaj? Знаете Прохладу Махараджа? Huh? You heard of Prahlad? Слышали про This Прохлада? is his instruction. He's Mahachana. Это его наставление у And he's Махаджана. telling you want to be peaceful? You want to be free from all of your anxiety? Он говорит, если вы хотите быть умиротворенными и You want a свободными от blissful беспокойства, life? Then get out of the material existence. хотите блаженную жизнь, выбирайтесь из материального существования. And if you instead you choose to remain in the material existence, then you must suffer so much anxiety. А если вы выберете оставаться в материальном существовании, вы должны будете There's no страдать. excuse. Будет много You беспокойств. must suffer. Нет So оправданий. intelligent man, who will be satisfied to live in anxiety? Должны будете страдать. И разумный человек, кто захочет жить в страданиях. If you can solve your anxiety problem, then why will you not solve it? Если ты можешь решить проблему с беспокойством, почему тебе ее не What решить? intelligent man will choose to stay in anxiety? Какой разумный человек выберет оставаться в беспокойствах? So the real problem in the life is anxiety. Настоящая проблема жизни – это беспокойство. We had this experience. We asked many very rich Indian gentlemen. We said, okay, now you have your education У нас есть этот опыт, мы спросили многих богатых and you индусов. have your job and so much money, У вас есть образование, работа и много and you have денег. your family, you have all of your materialism. У вас есть своя семья, много So материализма. how many of you are peaceful and happy and satisfied now? Как многие из вас счастливы и удовлетворены And сейчас? nobody ever raises their hand. И никто никогда не поднял руку. That is the lie of materialism. Это ложь That материализма. by increasing your materialism, you can solve your problem Что увеличивая материализм, вы сможете and решить свои become free проблемы from your и anxiety. освободиться от But it's беспокойства. opposite thing. Но это наоборот. They become more anxious, more anxiety, Они становятся больше в more беспокойстве, disturbance, больше less беспокойств, peace. меньше No успокоения. peace means no happiness. Нет покоя, значит нет So the счастья. real problem in the life is anxiety. It's a type of suffering condition. Настоящая проблема жизни – это беспокойство, это And состояние as long as страдания. we're in a material existence, this must continue. И когда мы находимся в материальном So the существовании, real life, real intelligence means how to get out of that suffering condition, how to get free from anxiety, это должно продолжаться, и настоящий разум – это как выбраться из этих беспокойств. how to become peaceful, how to become blissful. Как стать умиротворенным, блаженным. Prabhupada says they're thinking that by constructing big buildings like in Bhubaneswar, Прабхупада говорит, что они думают, что строят большие здания, как в Бхубанешваре, having very good, very big roads and NHs in front of us, строя большие дороги перед and so нами, many motor cars, и столько много машин. they think this is advancement of civilization. Они думают, это прогресс That is not цивилизации. advancement of Это civilization. не прогресс цивилизации. In the former days, there was no university. В прошлом не было университета. Now everyone, oh, what university do you go to? Каждый, а ты в какой What университет college идешь? are you going Ты в to? какой колледж What идешь? degree holder are you? Ты какой у тебя диплом? Oh, MA, BA, PhD, ABC, XYZ, Доктор, АБВ, БВГ. right? But in the Vedic culture, Vedic time, there's no university, there's no colleges there. В ведические времена не было университета. This is a modern fabrication. Это современная выдумка. It's just a money-making affair. Это просто деньги зарабатывают на этом. And many times when you come out of the university, you get some big job, the first thing they tell you is whatever you learned in school, just forget all of that. И много раз, когда ты приходишь после института на работу, тебе говорят, все, что там научился, забудь про That is это. all useless. That will not help you here. Это вообще бесполезно, и тебе здесь не But поможет. I always joke, well, can I just say to the bank that I owe all the money, that I don't need that knowledge anymore, so I don't have to pay back my loan?
И я смеюсь, что я могу в банке сказать, что мне это знание не нужно, я могу свой долг не платить. They said that knowledge is useless. I don't need it here. Они сказали, что знание бесполезно, мне здесь не нужно. You go to the job and they say, oh, that knowledge is old knowledge. We don't use that anymore. Ты идешь на работу и тебе говорят, да это старое знание, мы уже So не you paid пользуемся. hundreds of thousands of rupees and dollars for knowledge you don't need anymore? А ты сотни тысяч долларов заплатил за то, Is что this not the biggest cheating that's going on? то, что тебе уже не нужно, разве это не самый большой обман? That's another topic. Это другая тема. There's so many people, they have so many degrees, У стольких людей есть столько so many дипломов, pieces of paper. кусочков They бумаги. just put it on the wall, Они right? их прибивают к стене. And what value is it? И какова ценность у них? Still complete anxiety. Все равно куча беспокойств. So there was no university. The university was in a cottage with Srila Vyasadeva. Не было университетов, университет был в хижине Вьясадевы. Vyasadeva was writing Srimad Bhagavatam and all the Puranas in a little cottage, like a mud hut. Вьясадева написал Шримад Бхагаватам и Пураны в маленькой хижине. You don't have to pay, lakhs and lakhs of rupees to go hear Srimad Bhagavatam from Srila Vyasadeva. И не надо было лаки рупий платить, чтобы слушать Бхагаватам от Вьясадевы. The university was there in a mud hut. Университет был там, в глиняной хижине. So who can produce such literature like Srila Vyasadeva? Кто может произвести такую литературу, как Шрила So Вьясадева? Srila Vyasadeva, he compiled all of the Vedic literatures. Шрила Вьясадева составил всю ведическую литературу. But he's doing it in a mud hut. Но он сделал это в глиняной So хижине. which writer in which big university in the world can write like Srila Vyasadeva? Какой самый крупный писатель университета может написать такое? We need spiritual strength right now. Нам нужна сейчас духовная сила. We need the power of tolerance. Нам нужна сила терпения. I don't think these saws were going in Srila Vyasadeva's mud hut. Я думаю, в глиняной хижине Вьясадевы такое не происходило. Ugra karma. Такого не было. Advancement of civilization. Такой пилы не было, прогресс современной You live цивилизации. perpetually in a construction site Ты живешь вечно на стройке. and never have any peace and no real И happiness. никогда нет умиротворения, настоящего Just счастья. development. Everything is development. Просто развитие, все But развивается. no peace, no happiness. Но нет умиротворения и счастья. You know what I mean? Вы понимаете, о чем я? But we just keep marching on here. Но мы будем просто продолжать здесь. The time is going by too fast. Время идет слишком быстро. We're just getting started. Мы только начали. Don't you feel that way? Разве так не чувствуете? So the human form of life is meant to solve the real problems of life. Человеческая форма жизни предназначена для решения проблем жизни. And ultimately the human form of life is to cross over the ocean of material existence and go back to the spiritual world. И в конечном итоге решение проблем жизни это закончить с So материальным human существованием. body is like a boat. Человеческое тело подобно лодке, And the captain, that is a guru. а капитан это гуру. Spiritual master is a captain. Духовный учитель это капитан. And his job to guide the boat flying over the ocean of nations. И его работа вести корабль через океан невежества. And instructions from Krishna, that is favorable breeze. И наставление от Кришны это попутный ветер. So human form of life is the boat. Человеческая форма жизни это Spiritual лодка. master is the driver. Духовный учитель And ведет, the wind in the sail is coming from Krishna. а ветер в паруса приходит от Кришны. Then that soul can cross over the ocean of material existence and get the mercy of Krishna. Go back to Krishna. Тогда эта душа может переплыть океан материального невежества и вернуться к Кришне. So mercy of the spiritual master, by serving him very sincerely, one will get the mercy from the Lord. Милость духовного учителя, когда мы искренне служим духовному учителю, получаем милость So Господа. spiritual master is certainly very merciful to his disciples. Духовный учитель, без сомнений, очень милостлив к своим ученикам. And consequently, by satisfying him, that devotee gets spiritual strength from Krishna. И удовлетворяя его, преданный получает духовную силу от Кришны.
So Mahaprabhu says one must first please the spiritual master. Махапрабху сказал, человек должен вначале удовлетворить духовного учителя. Then one automatically pleases Krishna. Тогда он автоматически удовлетворяет Кришну. And Krishna is the source of all knowledge and strength. А Кришна источник всего знания и силы. It's a spiritual strength. Духовной силы. And Krishna gives that spiritual strength, И Кришна дает эту духовную which силу, will help us to cross over the ocean of nations. которая поможет нам пересечь океан неведения. So if one seriously desires to go back home, back to Godhead, Если человек серьезно желает вернуться домой обратно к Богу, one must therefore become strong enough by pleasing the spiritual master. он должен стать достаточно сильным, удовлетворяя духовного учителя. Spiritual strength. Духовная сила. But thus one gets a weapon with which to conquer the enemy. Таким образом, человек получает оружие, как победить врага. And one also gets the grace of Krishna. И человек получает милость Simply Кришны. by getting a weapon of Gyan alone is not sufficient. Просто получив оружие гьяны самой недостаточно. One must sharpen that weapon of Gyan by serving the spiritual master and adhering to his instructions. Человек должен заточить оружие знания, служа духовному учителю и слушая его наставления. Then the candidate will get the mercy from Krishna. Тогда кандидат получит милость Кришны. Get the mercy of Guru and Krishna. Милость Гуру и Кришны. Any other question? Есть еще какие-то вопросы? In summary, stated by Mahaprabhu, one must get in touch with the bona fide spiritual master coming in the parampara of Krishna consciousness. В видении говорится, что человек должен прийти в соприкосновение с духовным учителем в системе парампары. For by his mercy and instructions, one is able to get strength from Krishna. Потому что по его милости и наставлениям человек получит силу So от this is the Кришны. summary of Srila Prabhupada's lecture here in Nityananda's appearance day 1977. Это вот это введение к лекции Шрилы Прабхупады, вот этой лекции By 77. mercy of Mahaprabhu, one gets bona fide guru. По милости Махапрабху человек получает истинного гуру. By following his instructions, one gets mercy И следуя его наставлениям, человек получает милость. and gets his strength from Krishna. И получает силу от Кришны. And thus one will engage in bhakti, devotional service, and attain the ultimate goal of life, which is the lotus feet of Vishnu, Krishna. Так человек будет вовлечен в бхакти и достигнет высшей цели жизни, лотосные стопы Кришны. So Balaram gives strength. Balaram is Nityananda. Баларама дает силу, Баларама Нитянанда. So both of them, Оба. Sri Chaitanya Mahaprabhu, Lord Nityananda, they're very, very merciful, especially in this age of Kali. Шри Чайтанья Махапрабху и Нитянанда очень милостливы, особенно And сегодня one в may веках. very easily take shelter of their lotus feet. И человек может легко принять прибежище в их лотосных стоп. They come especially to deliver the fallen souls of the age. Они приходят специально спасти обусловленные души этого века. And their weapon is a Sankirtan, Harinam. И их оружие это Санкиртана Харинам. Premanam Sankirtan. Преманам Санкиртан. Thus one should accept the sword of knowledge from Krishna Тогда человек должен принять знания от Кришны. and be strong with the mercy of Balaram, Nityananda Balaram. И стать сильным с милостью Нитянанды Therefore Баларам. we are worshipping Krishna and Balaram in Vrindavan. Поэтому поклоняемся Кришна Балараме во One Вриндаване. cannot attain the goal of life without the mercy of Nityananda Balaram. Нельзя достичь цель жизни без милости Нитянанды Баларамы. One receives that mercy from Balaram Nityananda, one can then attain the lotus feet of Radha and Krishna very easily. Когда человек получит милость Нитянанды, тогда он может достичь Раду и Кришну очень So легко. we must conquer the enemies of Krishna consciousness with the strength which is received from Nityananda Balaram. Мы должны победить врагов сознания Кришны силой, полученной от Нитянанды So Баларама. many enemies will come, so many obstacles, so many impediments. Столько много врагов, проблем и трудностей But we придет. need the merciful strength and intelligence from Nityananda И Balaram нам нужна милостливая сила и разум от and Нитянанды Баларамы. Krishna Balaram. Кришна Баларамы.
Shri Nityananda Prabhu ki, Krishna Balarama ki, Shri Gaur Nitai ki. Hare Krishna. Говорится, что Кришна посылает испытания трудности, и с другой стороны Майя тоже свои. В чем разница? It explains that Krishna is sending difficulties and also Maya is sending. Krishna is sending. And also Maya is sending difficulties in our life. Like, what is it? Maya is servant of Krishna. Майя является служанкой Кришны. So Krishna is engaging Maya to keep us busy, Кришна вовлекает Майю, чтобы держать нас занятыми. throwing in some threefold miseries to spice up our life. Подкидывает тройственные страдания, чтобы специи в жизнь добавить. Right? The heavy lashes, heavy kicks of Maya. Тяжелые удары, пинки Майи. Because we're getting punished because we're deviating from Krishna. Нас наказывают за то, что мы отклоняемся от Therefore, so much Кришны. anxiety, so much disturbance, so much unhappiness, Поэтому столько беспокойств, несчастья, so many problems, столько много so many проблем, heavy lashes. тяжелых ударов. That's a reaction. Это реакция. We're heading in wrong direction. Мы идем не в том направлении. So it's meant to bring us back to Krishna. Это предназначено, чтобы вернуть нас обратно To к Кришне. surrender, to force us to surrender to Krishna. Заставляет нас предаться Кришне. So we can get Krishna's help directly or indirectly. Мы получаем помощь Кришны прямо или косвенно. So if we hear Krishna's instructions and accept it, then that's directly accepting Krishna's help. Если мы слушаем наставления Кришны и принимаем их, то это принятие Кришны помощи прямо. But if we don't take a direct help and listen to Krishna's instructions, then we're indirectly helped by heavy lashes, punishment of Maya. Но если мы не принимаем помощь Кришны прямо, то мы получаем его косвенную помощь через удары That's Майи. also mercy. Это тоже милость. Which type of mercy do you like? Тебе какая вид милости нравится? Which flavor do you like? Какая тебе вкус Isn't нравится? it easier just to hear from Krishna? Разве не легче просто слушать от Or do you Кришны? like the indirect flavor where you get your heavy lashes from Maya? Или тебе косвенный вкус нравится удары That от will also Майи? force us to surrender to Это Krishna. нас тоже заставит предаться Кришне. If it's painful enough, Если это достаточно больно. just like Arjuna, he couldn't take it anymore. Как Арджуна больше не мог терпеть. Then he said, okay, that's it. I'm just surrendering to you, Он Krishna. сказал: Кришна, все, я предаюсь I тебе. cannot solve my problem. Не могу решить свои Now I am проблемы. soul surrendered unto you. Теперь я душа, предавшаяся Now тебе. I'm your Shishya. Теперь я твой Шишья. Now I'm all ears, Krishna. Теперь, Кришна, у меня ушки на Now макушке. you tell me, give me instruction, what should I do? Скажи мне наставление, что мне делать. That's also mercy. Это тоже милость. Alright? Хорошо? Yes. Hare Krishna. I want to request, give him initiation today. What? I want you to give him initiation. He's already initiated. Да он уже 你已经被启迪 инициированный. 了。 Real initiation is intelligence and faith that Krishna has made arrangement to meet the bona fide Guru. Настоящая инициация означает, что ты получаешь разум и веру, что Кришна все устроил, что ты встретил истинного гуру. And our agreement to accept that. И наше согласие принять это. That's real initiation. Это настоящая инициация. Other thing is just external formality. Другие вещи просто внешняя формальность. Most important thing is internal realization and Наиболее faith. важная вещь — это внутренняя реализация и вера. Acceptance within the heart. Принятие внутри сердца. When I met my spiritual master, he said, you have accepted me in your heart. Когда я встретил своего духовного учителя, он сказал: ты принял меня в своем And I have сердце, accepted you in my heart. а я принял тебя в своем сердце. Krishna wants it. Кришна хочет It will это. happen. Это случится. But just be patient. Просто будь терпеливым. So it's a question of heart. Это вопрос сердца. It's a question of faith. Это вопрос веры. You cannot legislate that. Ты не можешь это как-то You cannot ограничить. make a law. Ты не можешь это под You закон don't need a повесить. law to tell who you should love and who you should not love. Тебе не нужен закон, чтобы говорить, кого ты любишь, а кого нет. It's automatic, Это автоматически, spontaneous. спонтанно. So when spontaneous love and affection and faith is there, that is the real initiation. Это когда есть спонтанная вера, любовь, вот это настоящая инициация. All right, but I appreciate your
you're hearing nicely and wanting to fully surrender. Но я ценю то, что ты хорошо слушаешь и хочешь полностью предаться. So I unofficially accept you today. Я тебя сегодня неофициально принимаю. Of course, in front of Krishna, that is official. Конечно, перед Кришной это и есть официально. All right? Хорошо? Hare Krishna. Hare Krishna. Last question, then we're going to go for Abhishek. Последний вопрос, надо на Абхишеку идти. Haribo? Maharaja said, she joined Krishna consciousness for 3 years. She followed the Gurudev for 2.5 years. From the beginning, she had a lot of doubts about this spiritual practice. About what? A lot of doubts about this spiritual practice. Yeah. But after 2 years following Gurudev, right now she got a lot of faith in her heart, and she really thinks about this Gurudev from this month around. She just wants to put her heart for the rest of life and try to follow Gurudev instructions. That means you're getting mercy from Lord Nityananda. Матаджи сказала, что у нее она практикует 3 года сознания Кришны, 2,5 года из них с Гурудевом. Only the Lord can convince us. Это означает, что мы милость Господа Нитянанды получили, потому что Господь нас может that убедить. intelligence and faith that comes from Krishna, comes from the Lord in the heart. Этот разум и вера приходят от Кришны, от Господа в сердце. And it's undeniable. И это не And отрицаемо. if all your doubts are going, all your questions are being properly answered, you're getting spiritual strength, that means you're getting mercy. И если все ваши вопросы отвечены, сомнения разрушены, вы получаете духовную силу, вы получаете Somehow or милость. other it's working. Так или иначе это Igor, работает. I don't know how it's working, Игорь, я не знаю, как это but работает. somehow it's working. Но так или иначе это работает. It's the mercy of Lord Nityananda, Это только милость Господа mercy of my Нитянанды. spiritual master. Милость моего духовного We're учителя. just trying Мы просто with стараемся, no real qualification без всякой настоящей to квалификации. try to please Him to get His mercy. Мы стараемся удовлетворить Его, получить If Его He's милость. merciful and kind, then we'll all be benefited. Если Он милостлив и добр, мы все So получим if you're getting благо. that type of benefit, I can only think it's mercy of my spiritual master. И если вы получаете такое благо, это только милость моего духовного Because He has учителя. that kind of potency. Потому что у Него есть такая And His сила. words and teachings, instructions are absolute. И Его слова, учения And абсолютные. they're empowered from Krishna. И они уполномочены Therefore, Кришной. Krishna is convincing us. Поэтому Кришна убеждает нас. Therefore, Guru is a manifestation of Krishna. Поэтому гуру является проявлением Ultimately, Кришны. Krishna is convincing. В конечном итоге So Кришна I'm happy убеждает. you're getting that kind of И mercy. я счастлив, что вы получаете такой вид милости. Keep it up, keep it up. Удерживайте, удерживайте. Alright, we have to go because we have Abhishek in about 1 minute. Нам надо идти, потому что Абхишека где-то через минуту. And I have to quickly change my clothes. И мне надо быстренько еще переодеться. So thank you everybody for your attention Всем- and participating today with us. Спасибо за участие и внимание сегодня. I don't think it's enough time, Я не думаю, что достаточно времени. but we have another kirtan tonight from 6 to 8. У нас еще будет киртан с 6 до That's our 8. usual time frame. Это наши обычные рамки временные. And also I'm speaking tonight to the Namhata group, but there's like 300 devotees there. И сегодня я буду говорить на группе Намахата, там 300 преданных So we'll будет. speak more about Lord Nityananda and Guru Tattva in that topic tonight. И сегодня будем про Гуру Татву и про Нитянанду говорить по этой теме So I вечером. hope you'll also join us there. Я думаю, я надеюсь, вы к нам присоединитесь And we'll там. continue our conversation. И мы продолжим наше обсуждение. Shri Nityananda Prabhu ki, Srila Prabhupada ki, Srila Govinda Swami, Srila Gurudeva ki, Srila Gurudeva ki, Samaveta Bhakta Brinda ki, Gaura Premanande, Haribol.